the wall of the scrotum. The scrotum at first, it's the skin. A skin that has all the skin appendages. Then we have the spermatic cord. As you know, the testicles are part of the abdomen, and then it will extend outside of the body in the scrotum. So, the layers of the spermatic cord, including the external spermatic fascia, all of these layers share origin in the abdomen. So, the external spermatic fascia is a part of external oblique aponeurosis. The cremasteric fascia is a part of the internal oblique, and the internal spermatic fascia is a part of transversalis fascia. Another important layer is tunica vaginalis. Since testes are abdominal organs, so in the embryonic life they are surrounded by peritoneum, which will be invaginated into the scrotum. The obliteration of the peritoneum will leave visceral and parietal layers of tunica albuginea. Tunica albuginea is just obliterated continuation of the peritoneum. This is an important area to be considered. We have a pathology called the hydrocele. The hydrocele is accumulation of a fluid between the visceral and parietal layers of tunica vaginalis. So, this is the tunica. The types of fluid. What are the importance of knowing the scrotal layers? فسر بعض منها. What are the importance of to know the scrotal layers? It's very important to know the scrotal layers and the anatomy for the underlying pathologies. تمام? For example, if a patient presented with scrotal swelling, what could be the cause? حتى ما ننسى تعرفون scrotal swelling might be of scrotal pathology and might be an extra scrotal pathology. تمام? Example of extra scrotal pathology. Yes, indirect inguinal hernia. And what is the relation between what are the causes of swelling due to scrotal diseases, scrotal skin diseases? Can you give me an example? Yes? No, and the scrotal skin. So, احنا إذا نريد نشوف السكروتال باثولوجي أبدي من السكين وأدخل للتستيكل. بالسكين شنو possible يصير disease؟ Maybe foot boil or something like that. Yes, بعد. And the skin, yes, maybe, but swelling, not a gangrene. Yes. No, insect bite sometimes, which might produce inflammatory changes. What else بعد? Yes, but the trauma affect the internal structures in addition to accumulation of blood, for example, inside the scrotal contact. And this is for the scrotal skin. ورا شنو يجي؟ dartus muscle. بعدين external spermatic fascia, internal spermatic fascia, وبعد شنو؟ cremasteric. لا أول مرة skin. بعدين dartus. بعدين external spermatic fascia. بعدين cremasteric, then internal spermatic fascia, then tunica vaginalis. The outer layer is parietal layer, the inner layer is visceral layer, then شنو نلقى بعد؟ testis. What part of the testicle? Tunica albuginea, and then the testicular tissue. تمام؟ when بالtunica vaginalis يصير in between the layers of tunica vaginalis is the hydrocele. And then, for example, testicle, epididymis, epididymoarchitis involving the epididymis and the testicle, tumor, trauma with rupture of the tunica albuginea with the blood accumulation, يسمونه hematocele. تمام؟ فهاي diseases in general that might affect the scrotum due to scrotal according to anatomy. تمام؟ So the content of the scrotum are just the content, mostly of the spermatic cord. For the blood supply and the venous drainage, the testes
first venous drain into the pampiniform plexus, then into left and right testicular vein. We have two veins. Okay. In order to memorize this, الأورطة دائما نعرفها to the left. والinferior vena cava to the right side of the vertebral column of course. فالرايت testicular vein بما انه الانفيرير فينا كيفا to the right راح يكون اقرب لها انه just drain directly into the inferior vena cava. واذا لاحظوا الانجل هي انجل acute angle زاويه حاده، بينما الليفت testicular vein راح يجي in a right angle draining into the renal vein. ليش؟ لان الانفيرير فينا كيفا راح يصير ابعد عنه. هاي الزاويه الحاده راح تسوي لنا مشاكل اللي هو البلاد بالرايت تستيكولار فين يرجع اسرع مما واسهل مما يرجع البلاد بالليفت تستيكولار فين. فاذا هسه varicocele which are tortuous and dilated veins within the testes راح يصير منو اكثر تصورون بالليفت تستيكولار فين لو بالرايت؟ بالليفت، لان الليفت اصعب راح يكون الدراين مالته. بهذا نفس الوقت اذا اجانا patient presented with just right testicular varicocele هذا راح يخلينا نفكر malignancy مثلا، يخلينا نفكر ماس ثانيه، يخلينا يسموها nutcracker nutcracker syndrome اللي هي superior mesenteric artery راح يضغط على left renal vein فيزيد البريشر بي، فلهذا راح على right renal vein فيزيد البريشر بي وراح نشوف right testicular vein. For the lymphatics of the testes, what are the importance of studying the lymphatics of any organ? Just raise your hand, please. The importance of studying the lymphatics of any organ. Why would you study lymphatics? I'll just skip it. It's not important. To know the drainage, the lymphatic drainage that will determine the metastasis of a primary tumor in the testis. فاذا عندنا تيومر بالتستس، التستس بما انه قلنا الليمفاتيك مال التستس تتبع الليمفاتكس مال تتبع السبلاينج ارتري، السبلاينج ارتري من هو؟ اللي هو التستيكولار ارتري which branches مباشرة منين؟ من الابدومينال اورتا. يعني بين قوسين التستيكولار drainage into the para-aortic lymph and then through the cisterna there might be involvement of supraclavicular lymph node. You should someone know? Yes. So this is why you have to examine supraclavicular lymph node in the presence of scrotal disease like most probably a cancer. بعد عندك السكروتم. Yes. السكروتم هذا الحكي التستس ترجع للبارا اورتيك lymph node. السكروتم سكين وين drainage to the inguinal lymph nodes. تمام؟ ثلاث تميز الليمفاتيك drainage of the scrotum. هسه احنا عندنا السمينال فور السمينال كوليكولس، مثل ما نعرف انه الفاس ديفرنس راح يطلع around the bladder join each other to form the ejaculatory duct that will pierce the prostate gland in the central zone. In the central zone of the mid-prostatic urethra, we have an important anatomical entity which is the seminal colliculus. It is the connection between the reproductive and urinary pathway. One of its importance هسه جماعة راح يسألوكم إذا صار عندنا UTI ممكن يصير عندنا من خلالها بروستاتايتس؟ نعم ممكن، لأن احنا عندنا السمينال كوليكولس راح يربط لي البروستيت باليورينري تراكت، وكذلك الابيديديموركايتس هم راح ممكن يصير. بصراحة not the seminal vesicles. Ejaculatory duct مثل ما تشوفون opens on each side of seminal vesiculus, colliculus, sorry, which is the veromontana. And through this route there might be a retrograde infection through infected urine, and it might reach through the ejaculatory duct into the epididymis, and then spread from the epididymis into the testis, resulting in epididymoarchitis. تمام؟ This is a retrograde. فالشغله الثانيه اللي نشرحها اللي هو الجبرناكيولر اللي هو هذا فالفايبرس باند موجود بالامبريونال لايف، بما انه احنا قلنا التستيس انترا ابدومينال، طبعا نسال سؤال ليش التستيس تطلع؟ ليش ما تطلع انترا ابدومينال وفوق الموضوع؟ Temperature for spermatogenesis. It has to have a temperature that is lower than the body by 2 degrees. فتطلع خارج الساك. طبعا اذا هذا الموضوع راح يكون
راح يكون مثل ما نقول دايناميك. اذا السكروتم ممكن يصير ديستندد وممكن يصير كونتراكتد اكوردنج. اذا تمبرتشر اذا يعني اذا الدنيا بارده راح يصير contracted to the body to gain temperature. واذا الدنيا حاره راح يصير العكس. Through two muscles. We have the dartos muscle, which is an extension from the scrapus fascia, the brainous fascia of the abdomen, and the grammastric muscle from the internal oblique muscle. Sometimes very, very actively from master muscle, which results in retractile testicles. So the gubernaculum, it is attached from one side to the caudal end of the epididymis and to the pelvic fascias that will guide the testis to descend. So the importance of the gubernaculum is to guide the testicle from the abdomen into the normal position in the scrotum. Any defect in the gubernaculum might result in testicular malformation. The appendix testes are just like the appendix variform, is just rudimentary outpouching and represent the partially obliterated Mullerian canal. This is important because it may have torsion. So the torsion of the appendix testis may mimic acute testicular torsion. Okay, so I'll be handed to her. مرحبا طلاب. أول شيء thank you for Dr. Murtala for this opportunity. Why we are so concerned. Why we are so concerned about scrotal diseases or specifically scrotal pain? Any answer? Okay. I'd like to describe it as 6 hours. 6 hours is what determines this male patient will have kids or children in the future or not. So scrotal pain have emergency cases which we must identify in a timely manner. So a patient, male patient, presented to you in the emergency department with acute scrotal pain. What will be your approach to that patient and what differential diagnosis that will come into your mind? I would like to hear from you. Raise your hand, please. Most common emergency in scrotal pain is torsion of test. Yes, that's right. The first Torsion differential diagnosis. of the spermatic cord. Other differential diagnosis? Yes. Orchitis. That's right. Others? Okay, what will be your approach? هذا المريض شنو راح تسوي له أول ما تشوفونه؟ Yes. Strangulated hernia. Okay? Indirect inguinal hernia. بعد trauma. مو صحيح؟ أكو one differential diagnosis. واحدة منهم. Sometimes testicular cancer is complicated. If your testicular cancer is painless, yes. We'll present these differential diagnoses later on. So what will be your approach? First, when you encounter a patient is to take history from that patient. History including first the age of that patient. Why the age of the patient is so that important in this case? Okay. Yes. That's right. She said that testicular torsion is more common in patients between 18 and 25. Yes. Okay. Then ask about the pain. So we analyze the pain. What you will ask about the pain? So the site of the pain, is it localized to the scrotum or like radiate to the groin or the lower abdomen? Sorry. Dragging pain. It is characteristic pain of what disease? Muscle. Dragging pain. Dragging pain. For varicocele? Yes. Yes. Varicose. Sometimes there is some terms which is relatively specific for certain diseases. Usually varicose is painless, but in huge varicose, for example, grade 3, this might present as or have
of heaviness in the scrotum. Dragging pain. Okay, so pain analysis, the site of the pain, we mentioned it, the character of the pain. The pain in torsion is severe, sudden, agonizing pain. So this is very important to identify. Then the location of the pain. Then the associated symptoms. Is the patient have fever? It is so important to check the vital signs, including the temperature and the heart rate. So temperature will be elevated in case of epididymal orchitis. Yeah, regarding pain, can you give me an example of abdominal pathology which might give testicular pain? Yes? Ureteric pain? Ureteric pain. Through which branch? I don't know. Branches through which nerves? Through the ilioinguinal nerve and the genital branch of genitofemoral nerve. هذا صار لي 20 سنة بس ما نعرف زين؟ هذا الكود yes. Also ask the patient about weight loss. So as Dr. Murtada mentioned, one of the differential diagnoses is intratumor hemorrhage because of the rapid proliferation and necrosis. So ask about the weight loss if the patient have any malignancies. Also the lower urinary tract infection symptoms, which is called the irritative symptoms, including frequency, urgency, and dysuria. This is so important to exclude the epididymal orchitis, which the patient will have these symptoms. Also ask about nausea and vomiting. So within the presentation of testicular torsion is the nausea and vomiting. Also ask the patient about any objective signs that he noticed, like swelling or urethral discharge, as we mentioned in orchitis. Any skin color changes, the scrotum will be red in color in case of orchitis. Also ask about the past. Red, shiny. Red and shiny. تمام؟ shiny. شوفها transparent. نعم. Yes. أيوة. I can answer that. In case of acute abdomen, we mentioned that the pain in torsion is not localized to scrotum. It started in the lower abdomen and groin. So any acute abdomen will cause reflex pylorospasm, and that will cause the vomiting and nausea. Ask about the past surgical history, like inguinal or scrotal surgery. This is important if the patient has that surgery and any infection will cause in further gangrene. Ask about the past medical. So if the patient is a child, ask about mumps vaccine. He might have orchitis, mumps orchitis, any relevant comorbidities like diabetes or congestive heart failure. So the patient immune suppressed and is susceptible to infections more than other patients. What's significant of mumps orchitis? Yeah, not only an infertility, but you know that if the patient develops bilateral mumps orchitis, تشوفون ترى الممس الorchitis ما تصير simultaneously with the parotid swelling. Sometimes تصير after a time maybe 1 week يمكن. Sometimes هذا شوي fading. فلازم تسأل انت المريض كان عنده ممس ولا لا. المسألة الثانية إذا صار bilateral mumps orchitis there might be sterility. يعني فهمت شنو؟ not infertility or sub-fertility. تصير sterility يعني azoospermia. فهمتوا شنو؟ الفرق بين الانفرتيليتي والسب-fertility والsterility. جاي تشوفون الهدف من الهيستوري تيكينج انه احنا نحاول بيكسكلود other differential diagnosis حتى نشخص الاهم واحد اللي هو التورشن. But ask about the history of unprotected sexual activity, illegal sexual activity. This is يعني إذا سألنا عنه، إذا عرفنا إنه هو عنده فممكن نحط ببالنا احتمال البيشنت عنده epididymal orchitis. Also ask about increased activity like sport or heavy lifting. This is important in case of torsion and hernia. Next.
examination. We start with general examination. Why general examination is so important? We have general examination, we have abdominal examination, and we have local examination. And what? General examination, general look, is he in pain? Severe pain, agonizing pain. Setting, which is dyspnea, and the subcrotal swelling is part of the generalized edema, which is anesthesia. تمام؟ المسألة الثالثة لازم الجنرال اكزامينيشن شنو نفحص بعد؟ pulse rate, tachycardia, temperature، مو تمام؟ هذا الابدومينال ليفت سوبراكلافيكولار ليمف نود. احتمال افحص الابدومين. ليش افحص الابدومين؟ ها؟ لا هذا شيء سبيسيفيك في سكروتم. ابندسايتس شنو الفائدة؟ تضيف سكروتم بين الابندسايتس؟ يعني ها؟ Yes, sometimes an undescended testicle with complications, like for example, hemorrhagitis, torsion of the undescended testes, especially on the right side, may mimic the acute appendicitis. But أشوف إذا abdominal mass, for example, renal cell carcinoma, or بالأطفال Windsor tumor, due to the obliteration, you know that the left testicular vein drain into the left renal vein, as Ali said. تمام؟ هذا إذا صار thrombosis or direct invasion of the renal cell carcinoma into the renal vein, هذا شو يسوي؟ يسوي لنا testicular varicose. تمام؟ Inspect the scrotum. So the examination of scrotum starting with inspection, as you know, for any skin discoloration or any swelling. So we know for any ulcers, and also inspect the posterior surface and never miss the position of the testis. We will see that in case of torsion, the testicle, the twisted testicle will be in horizontal position. The palpation, so the patient in a standing position, palpate the testicle in two hands. أهم شيء طبعا بالإنسبكشن لازم يشوفون أيضا inspect the urethra, inspect the inguinal region if there is swelling, for example, inguinal lymphadenopathy, إذا أكو scrotal skin pathology. وبعد شنو نشوف الكلر مال السكين دايركت ecchymosis. إذا واحد عنده تروما تستيكل تصير دارك بلو فين وسوولن، هذا معناه صاير احتمال ديماتوسي. تمام؟ ويصير بلاد السبكوتينس تيشو يطلع لنا السكروتال سكين مثل اسود على يعني ازرق هو اكيموسيس. تمام؟ دارك بلو. هذا السؤال ولا اكو شغله كلش مهمه بالسكروتال سوولن. طبعا الاكزامينشن ستاندينج بوزيشن برايفسي وهاي الامور وجلوز. ولازم اهم شيء تعرف السكروتال swelling whether you can get above the swelling or not. If you can get above the swelling, this means that this is a scrotal pathology. If you cannot get above the swelling, this means that it is abdominal pathology. فهذا شلون يسوي ساين دايجرام بالنيك اوف السكروتال. اذا صار احس الغاز vessels معناها هذا scrotal pathology. Also, never miss to examine the epididymis and the قلنا اليوريثرا وحتى نسوي الجوانال ليمف نود اكزامينيشن. نفس ما قلنا الهدف من هاي المحاضرة احنا نفرق بين التورشن وبين البقية. فهذا واحد من التست اللي راح نسويه هو cremasteric reflex. By striking the inner surface of the thigh as a reflex, the cremasteric muscle will contract and cause elevation of the ipsilateral testis. هذا الريفلكس يكون بوزيتيف بيا حالة ونيجاتيف بيا حالة. يكون أحد يعرف؟ أوكي. بالعكس. It is negative in torsion. تمام؟ وشلون يسوي؟ striking elevation itself is scrotum more than 0.5 cm. So positive means إنه راح تصعد التستس. هذا تصير بحالة الإبيديديمو أورتاكس. بينما يكون نيجاتيف بحالة التورشن.
Other sign is the Prince sign. هاي شنو راح نسوي؟ هذا سمبل. Okay, تمام. Irritation of the scrotum relieves pain and epididymoarthritis. هذا الكونفرس. Accentuate pain in cases of testicular torsion. هسه اخذنا history، اخذنا exam، خلينا نبدا differential diagnosis. We narrowed the differential diagnosis. إذا لحقنا راح نسوي investigations. الانفستيجيشنز راح تكون عباره عن نسوي CBC، نتاكد من الوايت BC على مود الانفكشن، الاكيوت فيز رياكتنت همين مهمات بحاله الانفلاميشن، ناخذ اليورين سبيسمن، ممكن نسويها كلتشر، ممكن نشوف انه هي لون مالتها بمثلا بايوريا يس تربت، اذا ممكن ناخذ كلتشر، ممكن رينال فانكشن تيست، ممكن صار مثلا ستركتشر على سبيل المثال باليوريثرا فصار عندنا bilateral infection of the kidneys. is the color Doppler. Color Doppler هذا مهم جدا انه هو يشوفنا البلد يعني circulation vascularity. Avascular or vascular or hypervascular. اذا avascular فهاي بحاله التورشن اللي هي حتى البلد سبلاي صار تويست فصار عندنا اسكيميا، واذا vascular وحتى increased vascularity راح تصير بحاله epididymoarthritis. Next. فهاي differential diagnosis اللي حكينا عنها. Next ما قلنا 6 hours هو border line. Next. High case. Okay. An 80 years old male brought to you to the emergency department complaining of sudden onset of agonizing pain in his right groin and suprapubic area of 6 hours duration. The patient was playing football when they first felt the pain. He has no urinary symptoms. On examination, he is in agony. The right testis is drawn up and the scrotum is red. The testis is impossible to feel because of pain. وهاي الصورة مالتها. شنو يجي ببالكم وليش؟ سريع. أحدكم عيدة يحكينا؟ أوكي، testicular torsion. شوف التستيكل شوية هاي وسمتايمز يصير ترانسفير فلاج لأنه خلينا نجي نفصل الكيس انه هو عمره 18، الايج جروب اكثر شيء قلنا من 18 ل 25. هو اجى الامرجنسي ديبارتمنت ما جاي يتحمل هذا الالم، ان اغني، البين مو لوكلايز سكروتم، هاي مهمه راح يجي بيها MCQ بالنهايه، البين يصير سوبرا بيوبك وبالجروين. بعد هو كان يلعب فوتبول فهاي همين وحده من الاشياء. تلاحظون انه حتى من راد الدكتور يسوي له اكزامينيشن ما قدر يحس شيء، لان من هالقد ما بين وصاير كريفلكس هو الكريماستريك مسل كونتراكشن ما قاعد يقدر يحس اي شيء. فهذا يخلينا احنا نفكر بالتورشن. هذا التورشن صورة شوفوا شلون تورتد، وأنا قلت لكم أكو التورشن due to a high voluminous sometimes tubular vagina with high insertion over the core. فالتستس يفتر داخل يسمونها بيل كلافر، وقسم اكو في البريتونيوم مثل الميزو بريتونيوم مثل الميزو بريتونيوم غير الابيديديمس والتستيكل، فتخلي التستيكل تفتر هذا الميزو بريتونيوم. واكو لا التستس والتيونيكا كلها تفتر، هذه يسمونها اكسترا فاجينال، يعني لان التيونيكا فاجينال وياها، هذا الجو فوليومس تيونيكا فاجينال نسميه انترا فاجينال، وهذا تمام. اذا المريض جاي على وقت واحنا لحق نسوي كار دوبلر وهذا هالشيء راح يسوي كونفرميشن دايجنوستس، بس اذا ما لحقنا ما لازم احنا ننتظر الكلر دوبلر سوري. اي اوكي تو اكسبلور. اكسبلوريشن هو طبعا سكروتر، شوفوا هذا كلش واضح، هاي نوت لا تشوفونه، هاي نوت، هاي شوفوا شلون صاير، هاي نوت شفتوها شلون صايره النوت؟ احنا شو نسوي لنا نفتح نسوي ديتوشن وننتظر حتى شويه بدك البلس سبلاي يرجع، وسمتايمز نسوي يعني حتى وورم سلاين نجيب وتجوز ونخليه على التستيكل to promote the blood supply. If no blood supply we can't open the tunica vaginalis نشوف بيها bleeding ولا لا. If not we have to do orchidectomy. If there is blood supply you have to do orchido or orchiopexy نفس الشيء تمام؟ بس الشيء important انت تسوي الاوركيوبكسي بايلاترال او حتى اذا سويت orchiectomy due to gangrenous testis one side the other side تسوي فيه orchiopexy because the disease is usually
The pathology is usually bilateral. Yes. So an acute tender and swollen testis in a young boy or adolescent should be considered torsion until approved otherwise. هاي آخر شيء as a complication ممكن تقول اوكي يعني واذا ما شخصته من وقت عنده التستس الثاني، المشكله انه التستس الثاني هم راح تنضرب، شلون؟ اكو شيء يسمونه اللي هو البلاد تستس بارير، هذا يعني جاي يحمي الخلايا الداخل اللي هي السبرمز او السبرمسايت سيلز داخل التستس، فبالتالي الدم ما يجي لها الدم ما يكون لها انتي بوديز. هذه بالحالة الاسكيميا راح يصير انتربشن فتتكون انتي بوديز ضدها وهاي صار عندك Thank you. Okay, thank you, Mariam, and I will be continuing what was discussed by Ali and Mariam. So please help me and answer with me لأنه راح نحاول نسوي فروقات ويا الكيس اللي أخذناه أول شيء. So we have a 24-year-old man who presents to the emergency department with a severe pain of recent onset in his right scrotal contents. He has a fever of 39.4 centigrade and pyuria. The test is in this normal position and it appears to be swollen and painful. Also, the cord is very tender. So there's a common thing between this case and the previous case is the pain and the swelling اللي هو شفناه هناك همينة. بس اكو شغلتين مهمات اجوا جديدات هسه عندنا بهذا الكيس اللي هم شنو هم؟ اللي هم الفيبر والبايوريا. اكسلنت. زين شنو راح استفاد من هذا الشيء؟ شنو ممكن يجي ببالي؟ فيبر وبايوريا. هذا شنو indication of what؟ اكسلنت. infection. كلش مهم عندنا هنا انه معناها لازم نفكر بشيء ثاني غير التورجن. The epididymitis is caused by infection. What type of infection? Or what are the organisms اللي ممكن يسبب لنا هاي infection? We have most commonly it is the sexually transmitted infection اللي هي Neisseria gonorrhea and Chlamydia trachomatis. Also we have other microorganisms like mumps, which is a virus. We have also tuberculosis. Is it only infectious تتوقعون؟ لا طبيعي يعني inflammation. فممكن انه يكون اوتو اميون ديزيز ايضا، ممكن يكون تروما، بس اتس فيري رير. اهم شيء هو الانفكشن مثل ما ذكرت. دكتور حتى regarding the microorganisms يعني بالسكشوالي اكتف ميل هو يوجوالي نشوف الجونوكوكال او الكلاميديال انفكشن، بس اذا واحد صار عنده ابيديديموركايتس عمره 70 سنه شنو نتوقع الكوز؟ يعني الاورجانيزمز نعم لا شنو نتوقع الاورجانيزمز not the causative organisms هي نفسها اللي يسوي UTI اللي هو الاي كولاي. نعم نفس ما قال الدكتور مرتضى عندنا also الاي كولاي ارسيدوموناس aeruginosa. مثل ما شفنا بالاناتومي قلنا انه اكو communication between the genital tract and the urinary tract، فطبيعي انه اذا صار عندي urinary infection راح تنتقل وتسوي لي epididymitis. اوكي هاي بالنسبه للكوزز حكينا عنها. نكست سلايد. clinical presentation اهم شيء مثل ما قلنا هو الفيبر والlower urinary tract symptoms اللي هي هذا بيعرف ديتيل عليه. الابيديموركايتس كومن تجي بالطوارئ وما يتمنى اكيوت يعني سكروتال بين اللي هو الدوشن، فلازم نعرف شنو شغله مهمه بالبين. البين هنا راح يكون gradual in onset not sudden. Why? Because it is inflammatory process. ما راح يصير بسرعه، راح يصير gradual in onset. هاي كلش مهمه. بالنسبه للphysical examination مثل ما قلنا عندنا البرين ساين is positive and also the cremasteric reflex is positive. هذا راح يساعدنا بالفرق عن التورجن. بالنسبه لجماعه الممس اوركايتس مثل ما ذكرنا الهيستوري كلش مهم والبرزنتيشن كلش مهمه. لازم نسال اذا صاير عنده باراسايتس، اذا صاير عنده قبل فيفر قبل لا يجي هسه بهذا البرزنتيشن مالته. next slide please. investigations نفس ما قالت مريم CBC general urine exam. هنا عندي الكلر دوبلر الترا ساوند يوضح لكم الفرق بين acute epididymitis and testicular torsion. Here in testicular torsion شوفون انه right testicle vascularization مالتها صاير بنقصان يعني بسبب الاسكيميا. على left side we have acute epididymitis. Here we have increment in the blood flow. Next slide please. The treatment infection antibiotics.
antibiotic, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and local application of ice. قلنا ان الكريماستر ريفلكس انه اذا سويته راح يسوي ريليف للبين. فشنو رايكم ننصح البيشنت انه يسوي سبورت واليفيشن للسكروتم حتى يقلل الالم اللي عنده. This table shows a comparison between the epididymitis and شغلة مهمة، شو وقت أقول epididymitis and شو وقت أقول epididymitis هو نفس المصطلح، بس الفرق إنه راح يصير عندي involvement to the testicle، فلا يعني يصير لكم اشتباه هاي السؤال. إنزين شنو الفرق؟ مثل ما قلنا الage كلش مهم. الابيديديمايتس راح يكونون older، بينما بالنسبه للتورجن راح يجون اكثر شيء children and adolescent، ممكن يجون باعمار يعني عادي بس هذا البيك خلينا نقول. انزين قلنا البريسبيتيتنج فاكتورز مهمه، ضروري نفرق بين السيمبتومز شلون تجي البرزنتيشن مالتها. همينا انه اللاي اوف ذا تesticle in case of torsion راح يصير transverse، بينما في حالة epididymoorchitis راح يكون بالnormal position. The cremasteric reflex will brain sign, both of them positive in epididymoorchitis while they are negative in case of torsion. شفنا الكولر دوبلر والتريتمنت اكو فرق بيناتهم. Next slide please. Here is another case. A 40 years old man was admitted to the emergency department with a complaint of pain over the testicular region. There's itching and ulceration. Also pus discharge and fever. شغله مهمه احنا لازم نركز عليها، صح ان البرزنتيشن وهاي السيمبتومز بذات عندها 5 ايام but they are rapidly progressive، هاي كلش لازم نركز عليها النقطه. His past medical history reveals diabetes mellitus، هاي كلش مهمه، and he is on medication and he has undergone surgery of hydrocelectomy in monkback. اخر شغلتين مذكورات هنا اللي هي الدايابيتس ميليتس والهيدروسيلكتومي، هذول كلش ريسك فاكتور مهمين. انتم تتوقعون شنو عند هذا البيشنت؟ شنو جاي يشوفون شنو عنده؟ يس؟ Excellent. This is gangrene. Next slide. نقطة مهمة. Sometimes a minor trauma, minor injury, minor operation in a diabetic patient might precipitate such a disease. This is very important. التعريف المهم للفورنير gangrene يمكن عرفتيه. It is an infective it is a vascular disaster of infective origin. هذا التعريف يفسر لك الفورنير gangrene. يعني هو الكوز انفكشن، ورا الانفكشن راح يصير thrombosis of the blood vessels، وهذا الثرومبوسيس مال البلد فيسلز يسوي لنا gangrene. هاي البيكتشر كذا. فكلش مهم انه اعرف فورنير gangrene اشخصه وشلون اعالجه. واحد. اثنين sometimes very mild swelling وتشوف التستيكل يعني شكلها intact، بس من تدخل بالاوبريشن هسه راح اشوفكم واحده من الاوبريشن على الفورنير gangrene تلقى السبكوتينيوس تيشو كلها انفولد. الشيء الزين بالفورنير gangrene التستيكل نوت انفولد، بس sometimes يصير وايد سبريد ويروح حتى على الركتم والانس. تمام؟ فهذا المشكله بالفورنير gangrene. فمثل ما قال دكتور مرتضى it is a vascular disorder، يعني عندي مشكله بالvascularization to the testicle and scrotum. مثل ما جاي تشوفون ال predisposing factor هي diabetes mellitus and any procedure or injury to the perineal area ممكن انه هي السبب لنا الgangrene. The causative agents are مثل ما جاي تشوفون هم combination of microorganisms خلينا نقول، اللي هي hemolytic streptococci, staphylococci, E. coli, Clostridium walki. الكلينيكال برزنتيشن شفناها انه اهم شيء هي rapidly progressive، بالاضافه الى البريدisposing factor هاي كلش يعني انه بعد خلينا نقول diagnostic، يعني ما حاجه اسوي further investigation حتى اقول والله هذا ممكن مو gangrene يعني حتى اتاكد من عنده اكثر. ومثل ما جاي تشوفون بالبدايه راح تبدي عندنا pain، بعدين cellulitis، crepitus، او عندنا systemic presentation اللي يدل على انه هذا البيشنت emergency لازم نتعامل وياه، اللي هي tachycardia، الهايبوتنشن والبايركسيا. مثل
مثل ما تشوفون هاي التريتمنت نتلاحق له بالهيمودايناميك سبورت، برود سبكترم انتي بايوتيك، واكيد برايمر فارماكولوجيك. Is a treatment of underlying condition. Okay? If the patient has diabetes, you have to control the blood sugar. تمام؟ تمام. Next slide please. Cultural take swab or cultural sensitivity and even blood culture, and you start to broad spectrum antibiotic. تمام؟ Yes. أنا ما تطلع النتيجة. aggressive debridement. هسه أشوفكم الدبريدمنت اللي سويناه. خلينا نشوف هذا الكيس. 11-year-old boy، عمر كلش مهم هنا. اجى للإمرجنسي ديبارتمنت with 4-hour history of a left-sided testicular pain and swelling. ما تغير شيء، بعدنا swelling and pain. On physical examination and the tenderness in the left scrotum with a small well-defined palpable nodule. كلش small وين صايرة باعو بالsuperior aspect of the testis. هاي كلش مهم المكان مالتها. طبعا هنا هذا البوينتر اللي مؤشر على فهيج نقطه ما اعرف اذا واضحه يمكم الكلر مالتها كلش مهمه بالنسبه لنا. هاي الساين اللي هي يسموها البلو دوت ساين اللي هي دايجنوستيك بالنسبه لمن؟ بالنسبه للتورجن اوف ذا appendix testis. اوكي راح ننزل الترا ساوند. نكست سلايد بليز. التورجن اوف appendix testis مثل ما ذكر الاستاذ علي بالاناتومي قال انه هو فد شيء يعني yes remnant of فد something صار بالامبريولوجيك لايف. فاذا البرزنتيشن حتكون يعني بالchildren اكثر شيء rather than adults. yes. الكلينيكال برزنتيشن شفتوها وكلش مهم مثل ما قلنا البلو دوت ساين. ليش تتوقعون صار عندي بلو دوت ساين؟ هو تورجن، فاكيد راح يصير عندي اسكيميا وراح يتغير الكلر ويصير بلو. فهاي خلوها in your mind. investigation ultrasound مهم بالنسبه لنا. ممكن color doppler ultrasound حتى نشوف البلود فلو شلون تغير بالنسبه لنا. التريتمنت ايس نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. ممكن نسوي surgical excision يعني اذا صارت الحاله كلش severe. هذا التيبل جمع لنا الاربع حالات اللي ذكرت قبل شويه، بس على مود يعني انه انتم تفرقون بين الساينس والكلينيكال برزنتيشن وممكن التريتمنت يعني اذا تجيب بالكم. اوكي يعني نطلع عليها اذا تحبون. شنو جاي تشوفونه هنا؟ طبعا هو ما حصلنا كيس حتى نخليه هنا، بس هنا واحدة أيضا من ال differential diagnosis of a painful scrotum is obstructed or strangulated hernia. يعني احنا ماخذين موضوع الهرنيا فأكيد عندكم خلفية كلش قوية عن هذا الشيء. أول شيء لازم تكون complete يعني واصلة للسكروتم حتى يعني نقدر نعتبرها differential diagnosis. complete indirect inguinal hernia. واكيد تعرفون شنو لازم، واكيد الوقت مهم بالنسبه لنا اللي هو 6 hours as مريم mentioned بهاي الحاله همينه، لانه نخاف لا يصير عندنا جنجرين وهمينه نحتاج نسوي اكسجين وهاي السوالف. والتريتمنت نفس التريتمنت اوف ذا هرنيا. هذا اخر كيس اللي هو يحكي عن trauma to the testis and the scrotum. اي بقى بس هذا الاسئله بالنسبه لي. تمام شكرا جزيلا. For corneal gangrene operation, it's very disastrous condition. We excise all dead tissue. Look for edema, subcutaneous edema. تشوف من برا تشوف شيء بسيط بس من جوا تلقى مثل الدايباتيك فوت. شوف هاي الابيض هذا التيونيكا بعد جوا اوديما هذا فلويد. شوف هذا one of the causes of hydrocele might be a true hydrocele, primary vaginal hydrocele, might be secondary to tumor infection. فتشوفون هذا التيونيكا البوجينيا هاي الابيض تمام. testis usually not involved with the corneal gangrene. هذا المريض sometimes
We excise a lot of skin, dead skin, and sometimes remain with a bare testicle. تبقى testicle, you might need skin graft later on. And sometimes you can do a suturing later on, but not a primary suture. Look for this final shape. This is after debridement and after the patient condition subside, infection subside, we do secondary suturing later on. تمام؟ we preserve the patient. المشكلة أيضا بالجانجرين هو septicemia, bacteremia and septicemia. Sometimes you see old patient, diabetic, with comorbidities, in addition to the advanced fournier gangrene with high mortality rate. فإحنا المشكلة not only to treat the condition but also to save the patient life. تمام؟ شكرا جزيلا.